نحن التطوع والتطوع دربنا، للخير تأخذنا له الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحب أرحب بكل الناس اللي بتحضر المحاضرة، كل الناس اللي بتتابع الكورس، وهنبدأ نكمل من مكان ما وقفنا آخر مرة. احنا آخر مرة كنا عملنا كنا بنعمل في البيج كرود، CRUD، create read update delete. ده اختصار للكرود. كنا عملنا نيو سبجكت مع بعض، وكنت اديت اساينمنت على اساس الناس تعمل البيج كرود، لكن طبعا كان الريسبوند قليل قوي لدرجه ان في واحد بس هو اللي عمل الاساينمنت. ف هبقى مضطر ان انا اكمله زي ما قلت المره اللي فاتت، فانا بكمل حاليا البيج كرود. كنا عملنا اخر مره الفورم فانكشنز، وعملنا الايديت بيج. دي كانوا فايلين كان المفروض نعملهم عشان نقدر نكمل البيج كرود. النهارده هنكمل مطرح ما وقفنا المره اللي فاتت، هنعمل له فايل، والنيو فايل هنسيف نيو فايل as، مش في الانكلودز، لا هنخليه في الويدجت كور بره، وهنسمي الفايل بتاعنا page 4 page underscore 4 .php. البيج فورم بتاعتنا هنبدأ نكتب في البيج فورم، هنفتح PHP وهنعمل نوت صغيرة كده، هنقول للناس عشان تبقى عارفة this page is included by a new page new underscore page. دي page احنا لسه هنعملها new page .php and edit page the edit underscore page .php. احنا عملنا include او هنعمل include للتو pages، للبيجز دي، للبيج دون inside the two pages the new page.php وال edit page.php. okay, let's close out the PHP and then let's open a new one PHP. هنا هنبدأ نكتب، هنقول if not set. if it's not set if it's not set the new page new underscore page. okay, so we will do new underscore page, yes, equals to false. yes, okay. في ال PHP بعدين نبدأ نكتب الفورم. فاحنا بنعمل كده، بنقول if it's not set the new page so the new page بتاعتنا هتبقى false، هت back as false. so هنبدأ نكتب الفورم بتاعت البيج، هنعمل paragraph tag وهنكتب فيها page name، البيج name. تمام، بعد كده هنعمل input yes and الانبوت بتاعنا type equals to text، ان هنكتب فيه text طبعا. و
name equals to the menu name, menu underscore name, وكمان عندنا الفاليو and it equals to، وهنفتح جواها PHP وهنعمل فيها echo the selected page، SEL the selected page, SEL underscore page, yes, and with the brackets, open the brackets and then single quotes and menu name inside it, the end of the single quotes and the end of the brackets with a semicolon at the end, and then we close the PHP. Okay, and then the double quotes for the value, and then the ID equals to double quotes the menu underscore name. Okay, now let's end and then the end of the paragraph. Okay, that's the first thing. And then to position, let's open another paragraph tag, and then we would call that position. And then we said select, yes, select name, and a name equals to position. Double quote at the end, and then let's do it here. We'll do a PHP. Inside the PHP we'll say if there is not a new page, over the end of the parentheses or the brackets, and then we'll say page underscore set. And now we have a new variable and it equals to get underscore page underscore for underscore subject and then we'll pass the selected page, open brackets, single quotes, and the subject ID inside the subject underscore ID. And then we plus the single quotes, the brackets, and the parentheses, and the semicolon at the end. Okay, now we'll test the page count. I will say the page underscore count are equal to my SQL underscore num underscore rows. Yes,
and we pass in the argument that is the page set. Yes. And the end of the parenthesis with the semicolon at the end. So that will be it. Else. Now else we'll do what? We'll do the page underscore set are equal to now get underscore pages underscore for underscore subject, and we will pass the argument of the selected subject, the SEL selected subject. Yes. And now we open a brackets and we call it the ID. And now let's end the parentheses and the semicolon at the end. Now we'll do the same as the page count, and the page count are equal to my SQL underscore num underscore rows. Yes. I'll pass argument of the page set. The page is set, and will have to be an increment plus 1, a semicolon at the end, and then the end of the brackets, and then we'll say for every count equal to 1. This is a 3 argument mission for 4, and count are less than or equal the page count, and then the last one is count with increment, at double plus. So we will do echo. We'll echo what? We will echo the option, and the option value is equal to count. But count, we need to put first, we need to put them like that in brackets, and we need to put them in a double quotes, and we need to escape the double quotes inside the double quotes with the backslashes like that. Like that. Okay. And the semicolon at the end, and we will say if the selected page, the SEL underscore page, and we put the position are equal to the count, so echo
selected. So if it's selected, you will have to echo this as selected. That will make us know that it is already selected. That will make us know that it's already selected. And then at the end, echo and count. And the end of the option. With semicolon at the end, and then end of the brackets, and then the end of the PHP. And then the last thing is the end of the selected or select. Now to the last thing, and it's visible. So now we are in visible. Now we will open a new paragraph tag. It's a HTML tag when we call them visible. So, and for visible, we will say input and a type equals to and the input type is a radio button, radio I need only one. Type is radio and name equals to the visible. And the value is equals to 0. And we will open the PHP. So we'll say F a selected page, brackets, and visible inside. And the visible are equal to 0. So we will echo checked. And then we will say the end, and then we will type no. Now we'll do a break with SP, and then we'll do another input. Clearly there's something wrong, but we will fix it later. I just want to type the codes first. Input the input with type,
type are equal to the radio. There's a double quotes inside the double quotes that we didn't fix it yet. Yes. Okay, the radio. So type is radio and name are equal to visible, and the value is 1. So now we got 0 and we got 1, and we'll do a PHP. I will say the same if we'll take that all, copy, and we'll put it right here, Control V. Well, now it's equal to 1, and instead of no we will see yes. And that's the end of the paragraph tag. Yes. And then to content, we open another paragraph tag. I said it's content, and the content are equal to, no, sorry, content with PR tag. PR tag. So the PR tag will say text. Yes, text area. Name equals to content, and rows are 20, and calls are 80, now the end, and then open a PHP, and inside the PHP we'll say echo the selected page with content inside, single quote, the content, end of the brackets, semicolon at the end, and then the end of the PHP, and the text area, and the paragraph tag. So this is the page form. كده احنا عملنا البيج فورم بتاعتنا. يعني نبص عليها كويس، نكبرها شوية. احنا كده عملنا نسيب الكلام ده الأول، وعملنا البيج فورم بتاعتنا. أنا حاطط هنا زي النوت عشان نقول إن this page is included by the new page PHP and edit page with PHP. يبقى احنا هنعمل include للصفحة دي جوه النيو page .php والedit page .php. طبعا احنا هنعمل النيو page دي ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. احنا عملنا edit page already في المحاضرة اللي فاتت. الفورم page بتاعتنا عملنا if it's not set قبل ما نكتب اي حاجة قلنا if it's not set the new page. لو النيو page بتاعتنا if it's not set so return false، هتreturn false. احنا already محتاجين ان هي return، لازم تطلع نتيجة عندنا new page. So اول حاجة عملنا البيج name، عملنا paragraph tag، عملنا input type text and the name is a menu name and the value is so that they can echo the selected page. القيمة بتاعة البيج name بتاعتنا
انه هيأكو السلكتد بيج، والسلكتد بيج هيأكو المنيو نيم بتاعها، يبقى هيدينا المنيو نيم، والاي دي بتاعنا هو المنيو نيم. So and then the position is، او دي تاني حاجه كده بنتكلم عن البوزيشن. now عشان نختار البوزيشن اول حاجه لازم select name is the position، and then هنقول بقى if the new page، the new page is not there، if there is no new page، فالpage is set are equal to get page from subject، يبقى هيجيب البيج from subject، ده function احنا عاملينه، الناس تراجع الفورم functions. pass the element of the selected page، احنا عايزين selected page with the subject ID. okay the selected page with the subject ID. ناس تركز، احنا بنختار selected page with the subject ID. تمام. so بعدين هنعمل البيج كاونت، عملنا new variable اسمه page count وخليناه equal to MySQL num rows، هيدي الروز بتاعتنا في البيج set if the page is set. and else the page is set are equal to get pages from subject، ناس برضو تراجع الform functions، وهنselect subject with the ID. and the last the page count are equal to MySQL num rows with the pages set and plus 1. and last for لكل count as 1، so count are less than or equal to page count with the count increment. ده احنا عارفين الكلام ده، قلنا قبل كده كتير. now echo the option value with count، and if the selected page كان هيطلع لي position are equal to count، so echo selected. so now he will echo selected just as it be selected, and then echo count and the end of the option. so now to visible. now visible is not the last thing, the visible is the third thing, because in page we have now content as the last, but in visible, and I'm visible, we put an input type as a radio button, and the name is visible, and the value is 0. if it's 0, so هنعمل test if the selected page is visible equal to 0, so echo check, and it means by no. so if it's 0, it means no. and if the input type radio name visible value 1, so if the selected page is visible and equal to 1, so echo checked, and then it means yes. now at the last thing is content, so content with the text area, right, and the name is content, and the rows, now we need to put the rows, then we have rows and columns, so the rows is 20 and the columns is 80. so now we will do a real PHP with echo the selected page and content inside. this is the page form، دي الفورم بتاعتنا اللي احنا المفروض كنا عملناها عشان الناس، دي فورم هنحطها في الايديت بيج وفي النيو بيج. لو حبينا نعمل edit للبيج او لما نعمل نيو بيج لازم يكون عندنا الفورم اللي هنبدأ نعمل منها edit او نقدر ان احنا نستخدم منها البيج. دي نهاية المحاضرة بتاعتنا، يعني هي محاضرة سريعة لحد ما، لكن ان شاء الله المرة اللي جاية هناخد فيها النيو بيج، وكده هنبقى خلصنا الكرود والإيديت السبجكت كرود والبيج كرود، وهيبقى نخش في مرحلة تانية ان شاء الله. شكرا لكل الناس اللي بتستمع محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.